Hello everyone and welcome to today's session. Today we are going to deal with the chapter titled His First Flight, written by Liam O'Flaherty in your Unit 3, Two Stories About Flying. So let's know a little about Liam O'Flaherty. So he was an Irish novelist born on 28th August 1896 and he was a founding member of the Communist Party of Ireland. He was not only a novelist, he was also a short story writer. He bid farewell to the world on 7th September 1984. Now let's move into our chapter, His First Flight, written by Liam O'Flaherty. The young Seagull was alone on his sledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brick, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So, this story is about a young seagull who is at that stage of life where he has to learn to fly. From the first line itself, we can understand that the seagull is all alone on the ledge because his brothers and little sister had already conquered their fear of flying. But unlike his brothers and sister, he is too afraid to fly. When all of them went for flying for the first time near the edge of the sea, all of them, except him, succeeded. He was terrified at the sight itself. He was afraid of falling, and he was not sure where his wings will take him, to the sky or into the depths of the sea. So he hesitated to try or flap his wings. Thus, seeing his brothers and sister flying for the first time made him sadder and sadder because their wings were much shorter than his, yet he was not able to gather the strength to at least try to fly. Because of his poor situation, he ran back to the little hole under the ledge where he usually sleeps at night so that he can escape from this shameful moment. He was also scolded by his parents for not trying again and again, but he was so afraid that he could not even move a muscle of his body. സോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള സീഗിളിനെയാണ്. സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ആ സീഗിള് ആ ലെഡ്ജിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദ തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഹാപ്പൻ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും പറന്നു കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് മാത്രം പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എന്നെക്കാളും ചെറുതാണ്, ഇനി എൻ്റെ വിങ്സിനെ അവരുടെ വിങ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വിങ്സ് അവരുടെ വിങ്സിനേക്കാളും വലുതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ വർ ഏബിൾ ടു fly, and the situation is that he was too much afraid of falling down. അവന് പറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെക്കാട്ടിലും അവൻ്റെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ താഴേക്ക് വീഴുമോ, അതായത് എന്താണ്, ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഫെയിൽ ഇൻ ഹിസ് മിഷൻ. അവന് തോൽവി വരുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു അവനെ ആ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹി വാസ് ടു അഫ്രൈഡ് ടു ഫ്ലൈ, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹീ നെവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ ട്രൈഡ്. ആ ലെഡ്ജിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവന് പേടിയായിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ കാണുന്നത് അവൻ്റെ പേരൻസും അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സും എല്ലാം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയിംഫുള്ളായിട്ട് അത് തോന്നി. കാര്യം എൻ്റെ അനിയത്തി വരെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവൻ യൂഷ്വലി നൈറ്റിൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹോളിൽ, ആ ലെഡ്ജിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഹോളിൽ അവൻ പോയി ഇങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അവൻ്റെ പേരൻസ് വന്നിട്ട് അവനെ വഴക്ക് പറയാണ്. ദേ വർ ഷ്രീക്കിങ് ഇൻ എ ഷ്രില്ലി കൈൻഡ് ഓഫ് വോയിസ്. എന്താണ്, അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക്, അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കോൾഡ് ചെയ്യാണ്. നീ എന്താ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത, നിൻ്റെ
സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സഹോദരന്മാർ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ പറന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇതുവരെയായിട്ട് പറക്കാത്തെ, നീ എന്താ ശ്രമിക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട ആ കൊച്ചു സീകളിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു അവന് എന്തും വേണ്ടി പറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ആഗ്രഹത്തെക്കാളിലും ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് അവൻ ആ പറക്കുന്നതിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്തും വേണ്ടി ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ സീകളിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. Okay, so the little seagull is saying that it has been over 24 hours. Okay, so ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എത്ര സമയമായി? 24 hours ആയി. That means a day has already passed. Okay, and during this time he was able to see that his parents were helping his siblings to catch a fish and how to fly and how to perfect their wings and everything. Okay, ഈ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സീകൾ കണ്ടത് എന്താണ്? അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാം, വിങ്സ് എങ്ങനെ ചിരിക്കണം, എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിനെ പിടിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ പേരൻസ് അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സീകൾ ആ ലെഡ്ജിൽ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ഹിസ് ബ്രദർ വാസ് ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഹെറിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അവൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ബ്രദർ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്നതും ഇവന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അവൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ അവൻ ഭയങ്കര ഷെയിംഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ പേരൻസും അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സും എല്ലാം അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കളിയാക്കിയാണ്. എന്തിനാണ് കളിയാക്കുന്നത്? ഫോർ ബീയിങ് എ കവേർഡ്. അവൻ്റെ ഭീരുത്വത്തിൽ അവനെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സീകൾ എവിടാണ്? ആ ലെഡ്ജിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ പാരൻസും അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സും ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 24 hours എവിടാണ്? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെറിയ ഹില്ല് പോലത്തെ ഇച്ചിരി പൊക്കം കൂടിയ ഒരു ഭാഗം, അവൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും ഹി ഹാസ് ടു ഫ്ലൈ. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. സോ എവറിബഡി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റോ ഈസ് ടോണ്ടിങ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് കവർഡ് ഐസ്. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and, standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. So the sun had now risen and he was feeling the heat more than ever because he was empty stomach since the night before. Okay, so for more than 24 hours the seagull was standing on the ledge all by himself, having nothing to eat. അല്ലേ, 24 hours ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാതെ ആ ലെഡ്ജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സീ ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് സിബ്ലിങ്സ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റോ. ഓക്കെ, അപ്പം അവൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അവൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തന്നെ കാണാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വാസ് റിയലി ഹംഗ്രി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ ഹീറ്റ് എനർജി, ആ സൺ ഉദിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഹീറ്റ് എനർജി അവനെ താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി ഗോ നിയറർ ടു ദ ഹി വെൻറ്റ് നിയറർ ടു ദ ലെഡ്ജ് ആൻഡ് ഹി പ്രിറ്റൻഡഡ് ടു ബി ഫോളിങ് അസ്ലീപ്പ് ഓർ ഫോളിങ് ടു ബി റിയലി ടയർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹങ്കർ. എന്താണ്, ആ ലെഡ്ജിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിതനായിട്ട് അവന് ഉറക്കം വന്ന് ബോധക്കേട് വരുന്ന പോലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഹി നീഡഡ് ദ അറ്റൻഷൻ ഫ്രം
his parents so that they will come over there and give him some food to eat. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് what happened? Nobody noticed him. ആരും തന്നെ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And he was able to see that his father was cleaning his feathers using his beak. അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? അച്ഛൻ്റെ തൂവലുകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് വാസ് ഹിസ് മദർ ഡൂയിങ്? ഹിസ് മദർ വാസ് ആക്ച്വലി സ്ക്രാപ്പിംഗ് ദ ഫിഷ് വിച്ച് വാസ് ഓവർ ദെയർ. ഓക്കെ, അവൻ മദർ കാലിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ പീസിനെ മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ദ മദർ വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ദ ലിറ്റിൽ സീഗൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ലെഡ്ജ്. ഓക്കെ, അവൻ്റെ മദർ ആ ലെഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന സീഗളിനെ കണ്ടു. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him some food. "Guacala," she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and upwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 Guacala. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banging and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Okay, now what happened? The little seagull cried in hunger to his mom while his mother screamed back angrily. But he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with a piece of fish. He got excited as she came nearer and thus leaned forward. Suddenly, she stopped not too far from him. Out of excitement and hunger, he dived at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. So what happened? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവന് വിശപ്പ് കാരണം അവൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അവൻ്റെ അമ്മ ഒരു ലിറ്റിൽ പീസ് ഓഫ് ഫിഷിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പറന്നു ചെന്നു. അവൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് പറന്നു ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവന് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം ആ ആഹാരം, ആ വിശപ്പ് കാരണം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ആ ലെഡ്ജിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ ഫിഷിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാവോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ഓങ്ങി അവൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ അടുക്ക് എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി മദർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഫ്ലൈയിങ്. പറക്കുന്നത് നിർത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും അവന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായതുകൊണ്ട് ഹീ took a dive from the leap towards the fish and he started falling down. എന്ത് പറ്റി? അവൻ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ചാടി, ആ ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് ചാടിയപ്പോഴത്തെ എന്ത് പറ്റി? അവൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിസ് heart stopped for a moment. അവൻ്റെ ഹൃദയം വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിന്നുപോയി. ബിക്കോസ് he was not able to fly and he was really afraid of flying also. Okay, so then what happened is that within a seconds of time he felt his wings are moving. അവൻ്റെ ചിറകുകൾ അനങ്ങുന്നതായിട്ട് അവന് തോന്നി. ആ കാറ്റ് അവൻ്റെ ചിറകുകളുടെ ഒപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി. താഴോട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലോട്ടും പിന്നീട് താഴോട്ടും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. he was able to ഫ്ലൈ. അവന് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ അവന് പറക്കാൻ പേടിയായിരുന്നുള്ള കാര്യം അവൻ മറന്നുപോയി. കാരണം എന്താണ്? അവൻ ആ ഡൈവ് ചെയ്ത് അവൻ താഴോട്ട് പോയി. അവൻ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. സോ ഹീ സംഹൗ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൈയിങ് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ, ഹിസ് ഫാദർ, ഹിസ് സിബ്ലിങ്സ് were really happy about it and they were also came nearer to him and they were also making a loud noise because they were also very joyful. He was near the sea now, flying straight over it. Facing straight out
over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Now, what happened here is that now the seagull is flying straight over the sea, facing straight out over the ocean. എന്താണ് ആ ഓഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർലി സീ ദ റിഡ്ജസ്. റിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേവ്സ്, ആ ചെറിയ വേവ്സ് സീയിലുണ്ടാവുന്നത്. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹിസ് പേരൻസ് including his siblings landed on the green sea. ഓക്കെ, ആ സീലിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ചെറിയ വേവ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു സർഫസിൽ അവൻ്റെ പേരൻസും സിബ്ലിങ്സും ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താ പറയുക, അവരുടെ ലെഗ്സ്, സ്മോൾ ലെഗ്സ് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്ന പോലൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് they were telling the seagull to do the same. Okay, and the little seagull actually tried to do the same, but what happened is that his legs sank into the water. അവരെ പോലെ കാല് പുറത്താക്കിയിട്ട് അവന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ അവൻ്റെ കാല് അതിനകത്തോട്ട് താന്നുപോയി. ആൻഡ് he was afraid. He started to scream. He started to flap his wings because he was really exhausted. He was not able to land his legs on the water. Okay, അവന് ഒന്നാമത് തന്നെ തലേദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അവൻ ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവനത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കാല് വെള്ളത്തിലോട്ട് താന്നു പോയെങ്കിലും വെള്ളം എപ്പോഴാണോ അവൻ്റെ ആ ബെല്ലി ഭാഗം, ആ വയറ് ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്തത്, അതിനുശേഷം അവൻ താഴോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയില്ല. ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഫ്ലോട്ടിങ്, എന്താണ്, വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലായിരുന്നു. സോ ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് ഓൾസോ റിയലി ഹാപ്പി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഈ സീഗളിൻ്റെ ഒരു ജീൻസിലുള്ളതാണ് അല്ലേ, ഫ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ലാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അതൊക്കെ അവൻ്റെ ജീൻസിലാണ്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഡൂ സോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡൂ സോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവൻ്റെ പേരൻസും സിബ്ലിങ്സും എല്ലാം അവന് ഡോഗ് ഫിഷിൻ്റെ ചെറിയ സ്ക്രാപ്സ് കൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സീഗൾ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറക്കൽ, ഹി മേഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പരാജയത്തെ പേടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ പരാജയത്തിനോടുള്ള പേടിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പരാജയത്തിനായിട്ടുള്ള പേടി മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ സീഗളിൻ്റെ സ്റ്റോറി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. To get the difficult word meanings, check the description box below. So I hope all of you enjoyed the video. I hope all of you understood it clearly. So thank you.